Okay guys, let me introduce you to Stumpy. Oh. Stumpy's the dominant male of this section of the river. We estimate he has about 1.6 kilometres of the river as his territory. So this looks like one of our females, Candy. So we reckon that Candy might be gravid. She might be carrying eggs still. You can see how big a bulge she's got in the belly there, just in front of her back legs. This is a natural museum of the Philippines in Manila. So you might wonder how we know which crocodile's which. Yeah. Well, we don't actually make the names afterwards. On average it's 50 eggs, between 40 and 60 eggs, because they'll start chirping and Mum will hear that chirping and she'll rush to the egg and even assist them to get out of the egg by just jiggling it around her jaws. Will always know you're there before They will know where you are before you ever know where they are. They're very good at hiding and they're very good at picking up on where. They'll rip off the legs and eat as much as they can, and then they will push that carcass into the mangrove so it doesn't drift away on the tide, and they'll go and digest their first meal. Právě. Tu teraz. Tady jako stojí ta voda, no, ale není to ještě asi viděla si ještě, tyko se to zlívá, jo, to tady je to náhodně tak. Ten kousek, ne, takhle velký. No, vyrazí to být kopu krokodýla. Sebevrah, klukan sebevrah. Hele, ten tady sedí. Už tady nám běží. A dva? Hejno, 5. A ten nám tam stojí. Které jste? Všechny, ježiš, ten strany jste. Tam ten stojí. A všichni stáli, všechny stálo jako koukali na nás.
ten život ich. Pretože oni nevedia presne dátovať tie malby, ale teda vedia, že tu bývali od tých v tom rozmedzi 20 000 až 6 000 rokov. Takže no, nevedia to presne dátovať. Roku toho 1880 to už bola tá príležitosť. Alebo o tom čase, kedy vlastne vznikal svet ústrej atom, alebo kde sme rôzne vlastne tie mytické. V množstve európskych motivov sa ponachádzalo. Malovali, učili sa, posúvali si. Nosil taký ako keby tá zvláštna postava. On nosil taký ako keby Lepší bude se vozit na ty lodi. Tam bude všechno. Keď si dostala za štypko, to pôjdem tam nahoru. No. Tak som si neskôr. akurát tak, že pôjde na teba ten dym. To je pekne vysoko.
S tím sováčkem. To bylo menší, No jasný, to bylo normálně. to bylo menší. Tohle je vyšší, to je sováčku. Dobré. Jdeme za ním.